Bonjour, mon nom est Denis Robert, je suis le président du comité organisateur des Journées dentaires internationales du Québec. On est en ce moment à l'entrée de la salle d'exposition du congrès de 2014. Nous avons cette année de multiples activités. Hi, I'm Jonathan Lang. I welcome you to the 44th annual meeting of the Journées Dentaires du Québec. We have close to 13,000 total registrants at our meeting this year. And I'm speaking to you right now live from the first day of the general attendance meeting where our exhibit hall opened a few hours ago. Notre congrès s'étend sur 5 jours. Nous avons 3 jours de pré-congrès, des séances à inscription limitée, des séances à participation, ce qu'on appelle des hands-on. Nous avons des cours particuliers, des cours vraiment de très très haut niveau. Et nous avons par la suite un congrès ouvert à tous, un congrès de 2 jours qui regroupe des conférences sur un ensemble de 4 demi-journées complètes. En même temps, une exposition commerciale avec au-delà de 250 personnes, 250 compagnies, 250 représentants de l'industrie du commerce, de l'industrie dentaire, qui sont là pour vous montrer leurs plus récentes acquisitions, les plus récentes innovations dans le domaine dentaire. Here in Montreal, we have well over 125 speakers over a 5-day period presenting topics on hands-on courses, on workshops, lectures to over 1,000 delegates. And down here on the exhibit floor, we have well over 225 companies that are here in attendance this year. Our floor is continuously expanding from year after year, willing to show you all the latest innovations and everything that is new out there in the dental technology. Si vous n'avez pas pu vous joindre à nous cette année, nous vous attendons l'année prochaine, on sera encore là. C'est à partir du vendredi 22 mai et on se promet d'être le plus gros congrès dentaire au Canada. Springtime in Montreal is a lovely place to be. And in May 22, 2015, we'll do it all over again for our 45th annual meeting. And we look forward to welcoming you then in Montreal, spring, May 22, 2015. Please be with us. C'est un rendez-vous. Bonjour. Bienvenue, Docteur Friedman à Montréal. Merci. Donc oui, Orem Classic, nous êtes un laboratoire full service. On offre un petit peu de tout dans notre laboratoire. Mais dernièrement, c'est surtout côté numérique où est-ce qu'on prend un petit peu d'avance. J'ai entendu beaucoup des paroles des chirurgies de traitement numérique. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'offrir à cette à la clientèle? Oui. Oui. Mais regardez, tout le monde en parle du numérique. Ça a commencé avec le CEREC il y a plusieurs années, mais là, maintenant, les laboratoires investissent beaucoup dans le numérique, dans le CAD/CAM, en fait. Right? Fait que chez Orem Classic, ça fait, je dirais, une dizaine d'années qu'on investit énormément dans le numérique. Non seulement à partir d'un scanner qui est chairside, qui se trouve dans la clinique du dentiste. Est-ce que ça dépend d'un scanner spécifique? Ça peut être plusieurs scanners. On fait affaire avec différents scanners. Donc, ça peut être l'Itero, ça peut être le CareStream, ça peut être le Trios, même le CEREC. N'importe quel, on accepte ces fichiers-là et à partir de ces fichiers-là, on peut faire une restauration finale. Mais ce n'est pas nécessaire, par contre, qu'un dentiste fasse affaire avec un scanner chairside parce que nous, avec vos empreintes traditionnelles, on peut les... Une empreinte traditionnelle, polysiloxane. Absolument. Vous les envoyez chez nous et on va les numériser et on peut faire n'importe quelle restauration, pas n'importe quelle, mais une grande proportion de restauration qu'on peut faire maintenant à l'intérieur du créneau CAD/CAM. We are interviewing Henry Doyle from Al Heaps and Associates. Henry, can you tell me what is Al Heaps? Al Heaps & Associates, we are a full-service brokerage. We evaluate and sell dental practices across Canada, and this year is our 25th anniversary. There has been a lot of discussion about relative practice values all over the country and of course in Quebec. Can you comment on the practice valuations today in Quebec? The practice values right across Canada are probably at the highest levels they've ever been. It's
a lot to do with there's very little supply of great practices right across Canada. There's lots of people looking for practices, and the interest rates are at historical lows. All the different areas, some areas, for example, Toronto is probably the highest prices in Canada just because there's a lot more demand for practices. But in Quebec, I'd say that we're probably seeing the highest value of practices in the last 25 years. That has to be a good sign for those dentists looking to transition at this time. I would say so. I'd say that we're either nearing the top of the market or we're at the top of the current market in terms of the value that they're receiving for the practices. Heaps and Associates, c'est des courtiers de pratique. Ils font des évaluations des pratiques au point de vue de valeur. Et ensuite de ça, ils font des ventes et les achats sur les pratiques dentaires. Et c'est la première fois que Heaps est ici à Québec? C'est la première fois qu'ils sont ici à Québec. Peut-être 15-20 ans passés, j'ai déjà travaillé avec Heaps quand je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Experdent, que la propriétaire était MTS Manji, puis on faisait des transitions à travers le Canada. Puis je travaillais avec eux autres. Fait que quand j'ai déménagé au Québec, je trouvais que c'était un service qui nous manquait beaucoup ici au Québec. Fait que à travers de mon association avec eux autres, je les ai invités de venir travailler avec nous chez EDI pour nous aider à faire des évaluations. Hi, I'm Melissa Summerfield, and we're here at the Journées, Dentaires, Quebec, and we're speaking with Eric Clolis. Eric is the Business Development Manager for Digital Oral Healthcare for 3M Canada. Hello, Eric, Melissa. thank you so much for your time. How are you today? I'm fine. So, Eric, you're going to talk to us a little bit more about the 3M True Definition Scanner and tell us a little bit more about it, what it can do. Okay, so the True Definition Scanner is a standalone scanner. Basically what you can do with this scanner, you can scan crown and bridge, inlays, onlay, veneer. You can also scan, appliance for orthodontic application, but also implant restoration. And we have an example on the screen here. And what makes the True Definition different? The True Definition Scanner is a video camera system that captures the dental anatomy of the patient. Compared to other systems that take pictures, it's really the dental anatomy of the patient. It generates, STL file. And the 3M scanner has a smallest one on the market, as you can see here. It's very tiny, and it's important, especially when you want to reach the distal contact of a molar or premolar restoration. It provides flexibility, accuracy, and control. We're talking with Cheryl Canhai from Maxident. Cheryl, pleasure to see you. Again. So, Cheryl, tell us a little bit more about what's new in the world of practice management with Maxident. There's quite a bit new with practice management. When it comes to technology, we rewrote Maxident from the ground up. So that means that it is compatible with, you can see I've got touch screens and tablets, and we can do voice recognition, voice command. It's got artificial intelligence built into the software. It's very intelligent. So when it comes to dental office compatibility, we've taken care of it. That actually means that the software is smart enough to learn the type of dentistry that's done in the office. Wow. So it can, what it does is it learns, and eventually you can turn off the artificial intelligence, and it actually has been trained to know, so you've got accurate reports, accurate procedure codes, accurate materials. Like, it's really very intelligent. Explain to me about a gold mine in the dental office, because I bet our viewers would love to know more about that. There is, if a dental office has a wall of charts, that's what I call it, there is a gold mine in their practice. What Maxident 6 does is teach the dentist and the staff how to mine that gold. So what we've done is put 3 systems together. It's called Never Lose the Patient Recall and Appointment System. That's for the hygiene department. Never Lose a Treatment Plan System. That's for the dentist or restorative department. And Never Lose an Insurance Approval System, which is for the administration side of it. And we have also put together several webinars, which are on our website, which is what I'd like dentists to check out. So they go to www.maxidentsoftware.com and look under webinars, and they'll see 3. We're going to be speaking to Shadi Sadi from Dental Savings Club, and he has some very interesting new clinical products. Shadi, welcome. Thank you, George. Pleasure to be here and pleasure to be speaking to you. And I understand you have a product that makes it much simpler to create the buccal appearance
of an anterior tooth. Yes, so Can you tell us a little bit more about it? For sure. This is the U-veneer product. U-veneer kit. Exactly. So I'm going to open the box. It comes in a very stylish box, and it comes in as well with a number of plastic shaped tooth. Those look like plastic shade tabs that we've used in the past. Exactly, that's exactly it. But the thing is, this simplifies your daily work. Instead of, you know, etching, bonding, and then smudging the composite and having to really work out and then put it properly in place. Shaping everything step by step. That takes a long time. Exactly. Well, with this one here, and you'll see on the video that's on our website as well, on dentalsavingsclub.com, under the U-veneer section, there's a complete video instructional about the product. All you need is really put it on the tooth and then push it over, and then it's gonna smudge everything down. So I just place this, and it creates the anatomy of the tooth, approximately this size. Exactly. And then do I break it off and leave it on the tooth? No, you can cure from the outside on it. Yes. And it's gonna, the way the plastic is done, you can just remove it. Nothing's gonna stick on the plastic at all. It doesn't stick? Nothing at all. Cure from the outside, remove it as easy as it is, and just you take your diamond after that, and you just finish off, and you're done. Ici, c'est Georges Freeman. Je suis un des rédacteurs du magazine Oral Health. Et je suis ici aux Journées Dentaires internationales du Québec. Avec moi, nous avons Shadi Sadi de Dental Savings Club. Nous avons des produits très intéressants et très utiles pour la pratique. Shadi, peux-tu expliquer ça un peu? Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour. Donc oui, un des produits qu'on a lancé ici, c'est le système U-veneer. U-veneer, c'est un système qui comprend des facettes en plastique qui va nous aider à travers notre bonding de tous les jours quand on fait des facettes en composite. Donc ça nous Effectivement, c'est une facette à une étape. Oui, c'est une facette à une étape qui vraiment facilite tout le travail qu'on fait. Donc ce qu'on fait avec ça ici, Dr. Freeman, ce qu'on apprend, on a là comme des capsules en plastique qui vont aller sur la dent. Donc on va etcher, on va bonder, et puis après ça, on va mettre notre composite sur la dent, exactement. Donc si je prends l'exemple ici, par exemple, on va prendre ce modèle-là ici. Disons que j'ai mis mon composite ici. On va prendre cette facette en plastique et on va l'appliquer dessus. Je prends ma lampe à polymériser, je polymérise de l'extérieur, pas dessus, et ça s'enlève, ça ne colle pas du tout. Donc ça se décolle complètement. Et puis une fois que j'ai fait tout ça ici, j'ai juste à faire mon ajustement et on est fini. And we're going to be talking to Dan Christensen of the Schoeffel Corporation. Good morning, Dan. How are you? Very good, George. How are you today? Great. Now, Dan, I understand you have some very interesting new products, especially in the restorative area. You have the injectable flowables. This is a new category of product. Can you tell us a little bit about them? Absolutely. It's very, very exciting. It's called Beautiful Flow Plus. The great thing about Beautiful Flow Plus is it comes in two different viscosities. It comes in a zero flow, which is more stackable material. It also comes in a low flow, which is more flowable, like a traditional flowable composite. You do not have to cap it with anything. You actually can build up the entire tooth structure with the material so that you have a complete restoration and you do not have to put a thicker material on top of it. Now, can I use the flowable in the posterior region in occlusal situations? Absolutely. It can be used on all restorations, 1, 2, 3, 4, and 5. So it's FDA approved, and it's fantastic for it, stays put, and also has a unique formula called Gymer. And Gymer, what that is, it is that we've taken the glass ionomer particle, processed it in such a way, we put it into the resin, so it's going to absorb and release fluoride forever. Dan, thank you very much for all the information that you've given us. And this is George Friedman signing off at the Journées Dentaires Internationales du Québec in Montreal.